Ndio sasa umekamilisha display time. Wimbo mkono wa Bwana katika quick time. Basi hivi sasa ni wimbo wa kuondoka uwanjani ama match off. Calm down. Basi wanapoondoka uwanjani, mtamwomba Mheshimiwa Naibu wa Rais aweze kusongea mbele ili kupokea saluti yake Corporal Paul Elim, Drum Major GSU Band. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Bila shaka wanapoondoka pale watarejea tena wakati wa tamasha za machweo ya jua GSU Band. Asante sana kwako mwenzangu Rose. Na asante sana, naomba sote mabibi na mabwana tuwapigie makofi wadhamini wetu kutoka General Service Unit GSU wanapoondoka hapa uwanjani. Kama vile mwenzangu kutoka shirika la ukulima hapa nchini amesema, tutangoja kutumbuiza tena. Wakati huo itakuwa ni bendi 6 ambazo zitakuwa pamoja na Presidential Escort Band, National Police College Band, General Service Unit Band, Kenya Prisons Band, Kenya Wildlife Service Band na Administration Police Service Band. Your Excellency, Deputy President,
we have now come to a session where we hear from yourself and more remarks from the leadership of the Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries, as well as the Agricultural Society of Kenya. At this juncture, with your kind permission, Your Excellency, sir, I wish to invite Agriculture Society of Kenya, Eldoret Branch Chairperson, Madam Susan Seron, to share with us her opening remarks. Madam Seron, karibu sana. Our guest of honor today, His Excellency Honorable Rigathi Gachagua, Deputy President of the Republic of Kenya and Society Deputy Patron, Honorable Mitika Linduri, Cabinet Secretary, Ministry of Agriculture and Livestock Development, other Cabinet Secretaries present, His Excellency Honorable Jonathan B. Chelilim, Governor of Uasin Gishu County, National Government Leadership present, County Government and County Assembly Leadership present, Area Member of Parliament, Honorable CPA Julius RUTO, ASK Leadership present, distinguished exhibitors and farmers, ladies and gentlemen. Your Excellency, sir, we are pleased to welcome you to the 2023 Eldoret National Show and feel greatly honored by your acceptance to grace today's occasion. Allow me, sir, to also welcome our exhibitors, show visitors, participants, and all stakeholders to this year's show. Sir, the Eldoret National Show has continued to play a key role in dissemination of information in both agriculture and trade. The show has enabled business and business linkages among stakeholders. This collaboration has opened up new market fronts, contributing positively to the economy of this region. We have also witnessed new strategies, innovations, as well as appropriate technologies that promote sustainable agricultural production. Your Excellency, we are proud to announce that this year's Eldoret Show has recorded over 150 exhibitors in the various sections, among them trade, livestock, farm, and dairy. The exhibitors present are representing sectors from agriculture, industry, manufacturing, housing, finance, health, research, small and medium enterprises, public and private sector institutions, hospitality, education, with a host of new technologies and innovations on display. Sir, we wish to recognize and appreciate the following institutions who have accorded us a great support in organizing and making this show a success. And these are the following: 1, government; 2, County Government of Uasin Gishu; 3, Kenya Seed Company; 4, Kenya Dairy Board; 5, Kerio Valley Development Authority; 6, Coopers Kenya Limited; and 7, Kenya Forest Service. We also appreciate the support we have continued to receive from the exhibitors and stakeholders in this region and beyond. Sir, I wish to thank the National Office through the Society National Chairperson, Mrs. Annabella Kirinya, and the Chief Executive Officer, Mr. Patram Mutoka, for their assistance and guidance in preparing this event. I also wish to sincerely express my gratitude to all branch committee members for their hard work and dedication, which has seen the success of this event. Your Excellency, it is now my humble duty to call upon the ASK National Chairperson, Madam Mrs. Annabel Kirinya, to carry forward the program. Thank you.
Thank you, National Chair. Branch Chair. Our guest today is Excellency Honorable Rigathi Gachagua, the Deputy President of the Republic of Kenya, and also who is the Society Deputy Patron, the Agricultural Cabinet Secretary, Honorable Mithika Rintori, the Governor was in Gishu County, His Excellency Honorable Jonathan B., Principal Secretaries, Senators, and other government officials present, ASK Eldoret Branch Chairperson, Madam Susan Seron, sponsors of the 2023 Eldoret National Show, distinguished exhibitors, farmers, and the people of Uasin Gishu, ladies and gentlemen. Your Excellency, on behalf of the Agricultural Society of Kenya, I would want to take this opportunity and thank you once again for accepting to come and grace this event. We also thank you, Your Excellency, for accepting to leave your very busy schedule to come and be with us for these very many hours. Sir, this year marks the 98th edition since the inception of Eldoret Show in 1925. And Your Excellency, since then, it has continued to grow and it has continued educating people, both young and old, in agricultural farming methods and very many other exhibitions. Our stakeholders, sir, and exhibitors who have come to this show this year have continued supporting this branch and did that. I've been doing this even when we as a society was very down during the COVID period. So we want to take this opportunity and thank them for their continued support. On behalf of the society, sir, I wish to also take this opportunity and thank the Governor was in Gishu County, His Excellency Jonathan B., for accepting to be the Society's Eldoret Branch County Patron. Thank you, Your Excellency. Our annual shows and trade fairs will this year speak very loudly on the importance of adopting climate-smart initiatives in agriculture and trade in line with our new theme that we have adopted starting this year, promoting climate-smart agriculture and trade initiatives for sustainable economic growth. Eldoret shows, sir, encompasses a wide variety of displays by our exhibitors, showcasing new and emerging innovations, as well as advanced technologies in line with the national government's agenda on agriculture and trade. Successful scaling up of our climate-smart agriculture to sustainably increase agricultural productivity and incomes involves testing, adopting, and evaluating different technologies and management practices with farmers and stakeholders. Sir, we have positioned ourselves as a major access point for agricultural and trade information in this region, and to this end, we continue to encourage all stakeholders to embrace climate-smart innovations and technologies to build and improve resilience in climate change. The society, sir, wishes to sincerely thank the national government for putting agriculture and trade at the forefront of your core agendas to the country. The society will play a key role in the promotion of agriculture, empowering micro, small, and medium enterprises
while creating the much-needed job opportunities for the Kenyan people through our exhibitions countrywide in line with the national government pillars. Further, Your Excellency, the Integrated Land Use Master Plan has provided for the development of business incubation centers to support the SMEs annually, and the society creating 25,000 job opportunities for the Kenyan people through our exhibition platforms. And now, sir, as I conclude, I would wish to applaud the very splendid work done by the Eldoret branch chairperson, Madam Susan Seron, and our devoted team for staging this very informative show. And now, sir, if you'll allow me, I'll call upon the Governor of Uasin Gishu County, His Excellency Jonathan B., to make his remarks, who will then invite the Agricultural Cabinet Secretary to carry on the program. Thank you, Your Excellency. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable Rigathi Gachagua, the CS Agriculture, PSS who are here, our Honorable Members of Parliament, Senators who are here, the Speaker of County Assembly of Uasin Gishu, and the Honorable MCS, all protocol observed. Good afternoon. Let me join the rest of the team, Your Excellency, to invite you on behalf of Uasin Gishu County Government and the exhibitors who did a good job this time round, together with the schools and the school children and the community of Uasin Gishu, to welcome you to Uasin Gishu County and to this agricultural show of Eldoret. I want to take this maiden opportunity to welcome everyone to this year's Agricultural Society of Kenya show. Over the years, Agricultural Society of Kenya has contributed to the development of sector throughout the country by organizing exhibitions where the latest technologies in agribusiness are exhibited. This platform has continued to provide opportunities for farmers to learn new and modern farming technologies. The theme, Promoting Climate Smart Agriculture and Trade Initiative for Sustainable Economic Growth, emphasizes on the importance of innovations and technology as key drivers in enhancing the food security. Our royal county is best known as the breadbasket of the country, has continued to contribute significantly in the country's cereals, dairy, and horticultural production. It is on this regard that my government is keen on playing its role by promoting a competitive and commercially oriented agriculture through utilization of modern and efficient agricultural technologies. Food security remains a priority in my government, and that's why I have prioritized agriculture in the budgetary allocation as a boost to sector by directing the funds to key flagship programs on value addition, crop diversification, establishment of small-scale irrigation scheme, post-harvest management, Chiborarwa ATC programs, and on agricultural mechanization services, AMS. As a quick measure towards addressing issues of climate change in agriculture, we have put in measures and invested in irrigation projects through the Kenya Climate Smart Project, KCSAP, at a cost of 140 million. Similarly, we have dispersed funds to farmer groups under the micro project grants to a tune of 150 million. Ladies and gentlemen, value addition is a crucial in providing consumer confidence as a government. We have continued to woo farmers in forming and joining cooperatives so that they keep reap and also maximize on their produce. On storage, my administration has always strived to cushion farmers against post-harvest losses through the construction of cereal stores
across all the sub-counties. Sensitization of farmers is critical on the need for crop diversification as one way of reducing over-reliance of maize and wheat by focusing more on the high-value crops such as coffee, avocado, macadamia, tissue culture, bananas, passion fruits, and pyrethrum. Your Excellency, my administration has allocated 12 million Kenya shillings for the purchase of distribution of seedlings for the high-value crops. This is ahead of the onset of rains. Our farmers have a role to play in transforming agriculture production from subsistence process to farming as a business. We continue to encourage youths that form a big population in our county, and we are currently skilled on best performing practices to become self-reliant. So far, more than 37 youth groups drawn from various wards have been equipped with training skills on drip irrigation systems. We are keen on promoting irrigated agriculture through solar energy as one way of reducing cost of production. Your Excellency, the Department of Veterinary Services recently carried out a mass vaccination of 55,000 cattle against foot and mouth disease, FMD, 7,500 dogs against rabies, and served 7,500 cows with county-subsidized sexed semen. As a boost to enhancement of livestock disease control, which is devolved function, we have allocated 24,300,000 towards purchase of vaccine and capacity building. The county has strategically managed to control all the notifiable livestock diseases through routine mass vaccination campaign. It is important to note that the tick-borne diseases are very costly to the farmer and causes massive losses through disease infection and cost treatment. So far, 25 new cattle dips have been constructed, 119 dips have been rehabilitated, and 380 cattle dips supported with acaricides. To enable farmers build their milk and work towards value addition, my government is closely working with the national government in construction of installation of coolers. We have constructed 46 cooler structures and delivery of 23 cooler tanks to various sites. Your Excellency, with over 60 dairy farmers cooperative societies in Uasin-Gishu County, we have equipped with milk chilling facilities. The county has cumulative potential of chilling at least 200,000 liters of milk per day. The Dairy Innovation Center will be set up around the dairy farmers cooperatives model. Each cooperative is being encouraged to set up a zero grazing unit. Ladies and gentlemen, over the past 9 years, aquaculture sector in Uasin-Gishu has risen from having a minor role to playing the major part in the country's food system. The demand for cultured fish has continuously witnessed an increased trend. My administration will purchase fingerlings and fish feeds to the tune of 3.7 million Kenya shillings aimed at promoting fish farming and consumption of white meat in the county. Our royal county has a high potential for honey beeswax production, with the enterprise gaining popularity. Farmers are continuously demanding for modern beekeeping technologies. On this regard, we shall continue to support beekeeping groups and promote establishment of honey processing and packaging units. In conclusion, Your Excellency, I call on our hard-working farmers to continue adopting modern climate-smart agricultural technologies as exhibited by various stakeholders at the ASK show as one way of increasing productivity. Na nikimalizia, Your Excellency, sisi kama wakulima ya Uasin-Gishu, kuna wakulima ambao, Your Excellency, wakati ule mwingine they were branded cartels and they are just normal traders, na wamepaki na madeni mengi sana ambao wajalipwa na cereals. Sasa wako na shida kubwa sana. Your Excellency, naomba kwa heshima kubwa sana leo, jinsi kanisa ya Katoliki wanasema, sema neno moja
na roho zetu tutapona, kwamba Your Excellency, wale wakulima ambao wamebaki na hiyo deni, walikuwa na madeni, walikuwa na loans kutoka kwa AFC, kwa mabanks, na sasa wanadaiwa. Pili, Your Excellency, kwa ile serikali ingine ilienda, tuliona kwamba wakulima wa coffee kule Central Kenya walitolewa, loans zao zilifutiliwa mbali. Na Your Excellency, tuko na wakulima wamekaa na madeni ya AFC. Tunaomba Your Excellency tutolee hata wakulima pia, kwa sababu mkulima ya kahawa na mkulima ya mahindi wote ni wakulima. Kwa hivyo Your Excellency utukumbuke kwa hiyo. Pili, Your Excellency, tunasema kwamba sisi wakulima wa Uasin Gishu tunategemea sana mvua, na pia kama serikali ya Uasin Gishu County Government tunajua kwamba serikali ya Kenya Kwanza wako tayari kututengenezea mabwawa ama dams kwa kila county, na naomba Your Excellency utusaidie sana, because we have encouraged our young people to go into irrigated farming, kwamba all the dams ambazo siko kwa Uasin Gishu hii over 340, you help us to distill these dams ili watu wetu wafanye agriculture ya kisasa. Saizi watu ya Uasin Gishu hatutegemei mahindi peke yake, sasa tumeenda kwa horticulture, na tumeonja pesa kidogo ya diversification. Kwanza pesa ya kahawa na pesa ya avocado, nasikia ni tamu sana. Nilipanda yangu ikakauka yote kwa sababu sikuwa na maji. Your Excellency, ndio nasema kuna wakulima wengi wamejaribu lakini hawana maji. Hatukujua kwamba avocado wanahitaji maji kiasi hiyo. Na nikimalizia, Your Excellency, nataka ni kuombe kwa heshima kubwa sana utusaidie na national government. Vile mlitupatia subsidized fertilizer, tumesaidiana na national government kupitia National Cereals Board kuweka hizo fertilizers pale, na sasa kama county government of Uasin Gishu tumeanza kusukuma hiyo mbolea kutoka kwa central store ya NCBB, tumepeleka kwa cooperative stores kule mali wakulima wako. Kwa hivyo itakuwa ni rahisi. Tuko na 8 centers ya NCBB hapa Uasin Gishu, na tuko tayari kusaidia wakulima. Mpaka hapo Your Excellency, tunasema karibu sana Uasin Gishu na unakaribishwa. Niko na deni yako tu moja ya kutafuta shamba ili wewe uishi pande hii. Hapa kwetu tuko na tamaa sana. Tumezoea kukaa na viongozi karibu, na tangu president amekuwa president sasa amekuwa mbali na sisi. Wewe kuja karibu hapa tukae na wewe shida kidogo kidogo. This is a royal county, tumezoea kukaa karibu na power. Kwa hivyo Your Excellency, tunakuomba tukuje tufanye kazi hiyo. Shamba nitatafuta, nitakuonyesha, alafu utufanye hivyo. Na kwa heshima, kabla sijakaribisha wana peers, ni vizuri niliorganize viongozi wetu, ili peers akishika wewe unachukua, tunamalizia. Wacha nianze na ile serikali yangu ndogo. Tuko na Mheshimiwa Speaker, tumeheshimiana tu akuje aseme tu chamge kwa ufupi. Bas, tumekubaliana Mheshimiwa Speaker na ma-MCS wenye wako hapa, kwa heshima, sisi serikali ya Kenya Kwanza tunatambua uongozi wa ukatuzi, na hapa ndio mambo yote yako. Kwa hivyo hatatoa speeches, ni kuonyesha tu, onyesha ma-MCS tafadhali. Your Excellency, Deputy President, Cabinet Secretary, Your Excellency Governor, and all protocol of staff. Good afternoon. Before niendelee Mheshimiwa Deputy President, ningesema tu waheshimiwa wa County Assembly wasimame niwaonyeshe. Tafadhalini. Mheshimiwa makamu wa rais, wenye wako nyuma yako ni waheshimiwa wa County Assembly ya Uasin Gishu. Thank you so much.
Na mimi Mheshimiwa Rais naitwa Philip Muigai, Speaker wa County Assembly ya Uasin Gishu. Asante sana. Asante sana Bwana Speaker. He is the youngest speaker kwa County Assembly ya Kenya. Kwa heshima kubwa tuko na waheshimiwa wetu wa bunge. Kuna mbunge wa hapa Your Excellency, waje aonyeshe marafiki zake. Leo najua sio siku ya siasa, ni kusema tu majina. Leo ni siku ya kuonyesha mambo ya maonyesho hapa. Karibu sana Mheshimiwa Bwana CPA RUTO. Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Waziri wetu wa Kilimo Mitiga Linduri, makatibu, katibu wa mifuko, mutahi na kilimo, pamoja wajumbe ambao tumefika mahali hapa wakiambatana pamoja na wewe, na viongozi wote wa tabaka mbalimbali tukiongozwa na gavana wa jimbo hili la Uasin Gishu. Ningependa kuchukua nafasi hii kwanza, naibu wa rais, kama mjumbe wa eneo bunge la Keses, ambapo sherehe zetu za Agricultural Show of Kenya ya Eldoret inafanyika kwa siku ya leo, kukukaribisha kwa niaba ya wakaji wa Keses kwa moyo mkunjufu kusema karibu sana hapa Eldoret, karibu sana hapa Keses. Yangu naibu wa rais, kwa kuwa leo sio siku ya siasa ila ni siku ya wakulima, nitatumia tu fursa hii kwa kifupi kuweza kukujulisha viongozi wa bunge ambao wameweza kufika hapa kwa siku ya leo. Na wajumbe mtaniruhusu tu kwa ajili leo nafasi ni ndogo, nitawataja kwa majina na kila mjumbe utasimama ili naibu wa rais aweze kuona kwamba umefika mahali hapa na pia wakaji wa hapa waweze kufurahi pamoja na wewe. Wa kwanza tuko na mjumbe wa Kipkelion East, Mheshimiwa Cherorot. Yuko mahali pale, karibu sana Keses. Wa pili tuko na mjumbe wa Kiambaa ambaye tunamuita UDA 001. Mjumbe wa kwanza wa chama ya UDA anaitwa Kawanjiko. Yuko mahali hapa kutoka Kiambu. Asante sana. Mheshimiwa, tuko pia na mjumbe wa Embakasi Central anaitwa Meja Ndong. Huyo kule bunge, yeye ndiye analinda ile mess. Wala wajamaa wakitaka kuleta kelele kidogo, hiyo ni kazi yake sehemu ile. Mahali hapa pia tuko na Mheshimiwa Michael Mushira wa Eldoret. Yuko mahali hapa. Asante sana, karibu sana Mheshimiwa. Tuko pia na mjumbe wa Emurua Digir. Huyo Mheshimiwa unamjua, unakumbuka wakati wa siasa ilikuwa imechacha hapa. Yeye ndiye alisukuma kurudumu. Mheshimiwa Johana Ngeno yuko mahali hapa. Yeye ni chairman wa Housing na Urban Planning. Tuko na Mheshimiwa Dan Wanyama, yule mwendeshaji kwaya wetu kutoka Webuye, yuko mahali hapa. Tuko na Mheshimiwa John Medhu ambaye ni senator wetu wa hapa karibu Nyandarua, kijana shubavu kijeshi ambaye kule bunge anakusaidia kuhakikisha kwamba mambo yameenda sawa sawa. Tuko na Mheshimiwa Samson Cherargei, senator wetu wa Nandi County, yuko mahali hapa, na pengine utaniruhusu tu baadaye tu aseme hai, maana ametumwa na senator wetu wa Uasin Gishu ambaye yuko safarini ukaibuni. Tuko na Mheshimiwa David Kiblagat, mjumbe wetu wa Soi, yuko mahali hapa. Huyu ni mjumbe jirani hapa Uasin Gishu. Tuko na Mheshimiwa Sajia Shada wa Nyaribari Chache. Asante sana, karibu Mheshimiwa. Tuko na Mheshimiwa Ngoyoyo kutoka Kajiado North, Onesmus, rafiki yangu, yuko mahali pale, karibu sana. Tuko na aliyekuwa mjumbe wakati mmoja na alikuwa waziri, Rashid Echeza, pia yuko mahali hapa. Huyo ni mheshimiwa kutoka kule Kakamega. Mheshimiwa naibu wa rais, pia hapa tumejiunga pamoja na yule kijana shubavu, umemwandika kazi juzi ili kusimamia chama tawala ambaye inaongoza nchi ya Kenya katika Kenya Kwanza, chama ya UDA, ambaye kwa ajili ya siku ya leo msimamo, mwelekeo na msingi ya hii serikali ni ile plan ikiongozwa na Rais Malala ambaye ni Secretary General. Karibu sana.
Asante sana. Wa mwisho nitaweza kukujulisha kwamba tuko na nominated member of parliament, tunamuita mjumbe wa bonde la ufa, Mheshimiwa Wanaina, ambaye alichaguliwa kwa niaba ya bonde la ufa na anatoka hapa eneo bunge la Uasin Gishu. Ili niweze kukamilisha hii kipindi, naibu wa rais, nataka niseme karibu sana. Ninashukuru kwa kupata nafasi ya kufika hapa kama wakaaji wa Keses, kama wakaaji wa Uasin Gishu. Tunafurahi sana wewe ukifika mahali hapa, na hii ni ishara kwamba wewe na rais wa Jamhuri ya Kenya. Pole, asante, nimekumbushwa. Mheshimiwa Ngunjiri aliyekuwa mjumbe wa Bahati yuko mahali hapa, na naibu wa rais, nataka nikuambie huyo mzee amefanya kazi kubwa hapa Uasin Gishu, ukijua kwamba Uasin Gishu ni kaunti moja ambaye tumekaa jamii zote, ikiwemo jamii ya Wakikuyu, Wakalenjin, Wakisii na hao wote, na wakati wake alitumia wakati kubwa sana kuona kwamba amani na uwiano imeweza kudumu hapa Uasin Gishu. So yangu tu ni kusema karibu naibu wa rais. Jinsi umetembea, umeashiria na umeonyesha wakulima kwamba katika mipango ya uongozi wako na rais ni kwamba you are very serious and committed to ensure kwamba nchi ya Kenya imeinuka kiuchumi kupitia kilimo katika nchi ya Kenya, ambayo tunajua kwamba inachukua 40% ya uchumi ya nchi ya Kenya. Nataka kukushukuru naibu wa rais. Mlipochukua watamu ya uongozi, jambo la kwanza mlitutangazia bei ya mbolea itapunguzwa. Na kwa uhakika ninapokueleza sasa, tunachongojea tu, na tunashukuru umefika mahali hapa, na unaona hali ya mawingu. Ukimaliza shughuli zako hapa, mvua itanyesha, maana umefika mahali hapa. Tunangojea kupanda mbolea, tunayo nyumbani. Na wale ambao hawajafikiwa, gavana amekuelezea kwamba wameweka mikakati kufikisha mbolea katika eneo wakulima walivyo, ili waweze kupata kwa njia ya upesi na kwa urahisi. Ili tu nikamilishe, tumeshinda hivi majuzi na wale wa jamaa ambao walikuwa uongozi hapo awali wakitusungusha na masufuria, wakituambia tupunguze bei ya chakula. Njia ambayo mmetuonyesha ili gharama ya chakula ifike chini ni kupunguza gharama ya kilimo, na nataka nikushukuru sana. Juzi tumeongelea maneno ya supplementary budget, na baadhi ya yale vitu ambayo tuliweza kupata mahali pale na yale pesa ambayo yalitolewa kupitia article 223 ikiwemo ya subsidy, ambao kule bunge mpaka leo tunajiuliza who are these beneficiaries of subsidized maneno ya pesa ya subsidy katika chakula ya nchi ya Kenya. Na kwa ajili ya hiyo kama bunge tuliona kwamba hatutaweka pesa mpaka tujue hawa ni kina nani, ili wakati tutakapopea pesa tujue ni kina nani waliweza kunufaika kwa ajili ya hiyo subsidy. Kwa hiyo na mengi, naibu wa rais, nataka nisema asante sana. Sitasema mengi zaidi hapo, ila tu nimuulize senator wa Nandi County kwa niaba ya Mandago aseme tu moja, alafu tuweze kukamilisha. Asante, karibu sana. Bwana asifiwe. Bas, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, all protocol observed. Your Excellency, ya kwanza nataka nichukue nafasi hii ni kukaribishe katika bonde la ufa na especially North Rift. Your Excellency, the area senator would wish to be here, but because of exigency of duty and parliamentary assignments is away on official duty, akasema kwa niaba yake ni kukaribishe katika kaunti ya Uasin Gishu kwa sababu sisi ni majirani. Your Excellency, tumefurahi sana kwa sababu umekuja kufungua show, umetembea, umeona, na nafikiri plan kubwa ya serikali ya Kenya Kwanza ambaye unaongoza wewe na rais wetu, tunataka tuseme one of your greatest achievement is ensuring that we have food security, and we agree with the principle of the government that you subsidize production over consumption. Na tumefurahi vile ndugu zangu wamesema viongozi, mambo ya mbolea inaendelea kupeanwa, Your Excellency, na tunashukuru kupitia waziri ndugu yangu Senator Mithika Linturi, ile siku 7 iliongezwa imekuwa 30. Kitu tu naomba Your Excellency, kwa sababu unaketi katika IBEC, uweze kuhakikisha zizi counties ichukue, hata kama watachukua temporary depots, ndio wananchi wasave ile transport cost ya kuhakikisha zile mbolea
zimefika katika huko mashinani na wapate kwa ile bei ambayo inastahili. Your Excellency, changamoto ni mingi, lakini we believe wewe sasa tunaona ulikuwa umepewa kazi na rais wetu Daktari William RUTO. Tunaona ulikuwa umepewa kazi ya reforms ya coffee, mambo ya majani chai, mambo ya sukari, kwa sababu hii sekta yote ya part of Rift Valley, Your Excellency, tunategemea ukulima. Your Excellency, tunaona unang'ang'ana na hiyo reforms, na tunataka tuseme we are grateful, kwa sababu in fullness of time tutahakikisha wala wakulima wa hizo zote kuanzia kahawa, majani chai, maziwa na ile mambo ya sukari and any other form, Your Excellency, utaweza kupata ile reforms ya kuhakikisha imetosha. Your Excellency, sisi tu tuko na furaha that you have made yourself to be here. Sisi vile Governor Chelili amesema koti moja, yeye akitafuta shamba, mimi niko Talai ambayo wako hapa, ukishajenga wataleta ile mate ya baraka, ndio ile barabara yako hapo mbele inyooke sawa sawa 90 degrees ukienda mbele. Ya mwisho, Your Excellency, ni kufurahi wewe endelea kuchapa kazi na rais. Watu wache sisi wala watu wa huko nje to deal nao. Wataenda vile watafanya, vile wanataka kufanya maandamano ama ile ingine. Hata unaona walikuwa wameweka Fitina, Your Excellency. Na jana tunataka tukushukuru na rais na wewe mwenyewe. Mmechukua msimamo kwa hii mambo ya LGBT, mkasema Kenya will be a country that respects African values, and therefore that is the direction we want to take. Kenya is a God-fearing nation, we are a Muslim nation, we are a Christian nation. Na kulikuwa hata na Fitina ile 16 billion ilitoka the American government, walikuwa wamesema ati kwa sababu ya ile uamuzi. Hiyo ni uongo tu, kwa sababu Azimio wameshindwa na agenda yote. Your Excellency, ya mwisho, kwa sababu najua bado uko na program kubwa sana, we need to be very grateful. Na sisi kama viongozi unakaribishwa kila wakati utembee katika eneo la hii North Rift, Uasin Gishu, na uko na deni ya Nandi, tunakukaribisha Nandi. Feel welcome. Hata kama unataka kulala leo, sisi tutahakikisha umelala sawa sawa, ukunywe mursik, uweke energizer, uende mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki. Bas nikimkaribisha gavana ili aje amkaribishe waziri. Gavana, itakuwa mheshimiwa naibu wa rais, itakuwa makosa nisipojulisha wewe wajumbe wengine wa Uasin Gishu. Najua kwamba budget policy statement inaendelea kule Nairobi na wako kwa kamati wakiangazia, na wamenituma na salamu kusema karibu sana. Alafu uko na deni ya Madharu, wameniambia kumbusha wewe, wanakungojea. Asante, karibu sana gavana ili umkaribishe waziri. Asante. Excellency, utusamee, unajua wanasiasa tuko na roho, kuna roho ingine ikitushika tunasahau yote na tunaanza kazi. Kabla ya Excellency sijapatia CS wetu, tuko na heads of institutions. So tungetembea kule, ungeona Moi University, kipande ya Moi University, Eldoret University, University of Baraton, University of Kisii, Polytechnic, Eldoret Polytechnic na wale wengine wote. Kama nimekutaja na nimesahau kukutaja, na wewe ni mkubwa hizo institutions, mama tuwaone kwa heshima kubwa sana. Asante sana. Tuko na Rivertex pia ambayo tunapata na karibu sana. Thank you very much. Alafu tuko na county commissioner wetu atakuja hapa, Dr. Nyale. Tunamuita kaka hapa. Usikuje, simama tu. Asante sana. Uzuri hawa wana siasa kama sisi. Alafu Your Excellency, kwa heshima kubwa sana tungependa kusema kwamba unakaribishwa tena Uasin Gishu tena na tena. Na tukimaliza tutembee hapa town tusalamiane watu, kwa sababu raia wangependa kuona yule Rigathi anafananaje. Kwa hivyo nimeambia anaweza tembea hapa hivi. Kwa hivyo okoa jina langu Your Excellency ili kura yote yangu isiende 2027. Mpaka hapo nataka nikaribishe our CS Agriculture Linturi Mithika. Karibu sana. Asante sana naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, gavana wa kaunti hii, koti moja,
wabunge walio hapa wakiongozwa na Seneta Wanandi na mbunge wa hapa eneo hili, chairlady wa ESK show, itifaki zote zikifuatiliwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Naibu wa rais yangu ni machache sana, sababu siku ya leo ni siku yako, na kwanza ni kushukuru kwa kupata nafasi kuja kuungana nasi katika maonyesho ya kilimo hapa Eldoret. Niseme niko na raha sana kuwa hapa siku ya leo na kuambia watu wa hapa Eldoret, hawa watu wa pande hii ya North Rift, nyinyi mnajua ya kwamba nyinyi ndio fundi basket ya Kenya. Na ile shinda tulio nayo kubwa katika taifa hili ni shinda ya chakula. Na nyinyi huwa mnashalisha chakula. Na nataka kuwaomba nyote na nikiwashukuru kwa ile kazi hapo awali mmekuwa mkifanya ya kushalisha chakula katika taifa letu na kusaidia wale wengine huwa hawana. Maonyesho ya kilimo ya hapa yanatupea nafasi, gives us the opportunity ya kuweza kusoma, kukielewa ya kwamba kuna njia mpya ambazo tunaweza kujifunza kupitia maonyesho kama haya, ili kuweza kutumia hizo technology mpya na innovations kuweza kuaddress mambo ya productivity, kuaddress mambo ya uchalishaji wa chakula. Na ningetaka kuwaomba yale yote tunayoyasoma, yale mnayoyapata hapa, mnyaweze kuyatumia ili kuweza kushalisha chakula kwa wingi. Tumepitia kule kiwanda cha Kalro, tumeona kuna new varieties ambazo zinaweza pata ama kutoa yields mingi zaidi, and that is why we need such trade fairs, because the trade fairs gives us an opportunity to learn and to be able to carry this knowledge which we can be able to use for enhanced productivity. Kwa hivyo to all the exhibitors wale waliweza kuungana nasi na wakanjileta hapa siku ya leo, nataka kuwaambia asanteni sana, because you have made this day a success. Nataka kuwaambia nyinyi ya kwamba serikali ya William RUTO na Mheshimiwa Rigathi Gachagua ni washukuru kwa ile support wamepea wakulima, wamepea sisi kama wizara, na usaidizi hule moja mnaelewa, na nimesikia gavana akisema ni kwamba waliahidi fertilizer lazima iteremke. And currently we are running the fertilizer subsidy program, na niko na uhakika wakulima wetu hapa wanapata fertilizer na ile shilingi 3,500. Our commitment ni kwamba tungetaka tuweze kuwa na viwanda vya kushalisha fertilizer ili fertilizer yetu iweze kuteremuka zaidi. And I want to commit that with the support the government that is giving us, we will work day and night to ensure mkulima wa taifa hili amepata heshima yake, amepata faida, amepata soko ya chakula kile anaposhalisha, ili pia aweze kugharamia maisha yake. Na sababu tuko na mgeni wa heshima ambaye ndiye siku ndio ni yake, mnikubali niweze kumwalika nikisema ya kwamba governor, umetaja kitu ya kwamba kuna wakulima ambao pesa yao hawajalipwa. I have information that 516 million is owed to farmers. Na hilo pesa milioni 516 ni pesa ambayo
wao watu walifanya hiyo biashara, kuna uchunguzi unaendelea, na ndio sababu hayo maneno ama pesa hazijalipwa. Immediately the investigations are over, I'm sure we'll be rushing to Treasury for allocation of that money, and we'll be able to pay, because I think we have a listening president, we have a listening government, and it is the interest of government to ensure yule mtu aliuza mahindi yake amepata pesa yake. Kile tunajaribu ni kulinda ya kule ukora ambao ungekuwako, pesa ya raia isiweze kupotea. Kwa hivyo, kwa hayo mengi na kwa heshima kuu, na waomba nyote tusimame tumkaribishe naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua aweze kuhutubia watu wale wote wamefika hapa ama exhibitors for today. Naibu wa rais, tafadhali karibu. Please be seated. The Cabinet Secretary for Agriculture, Livestock Development, the Honorable Mithika Linturi, the Governor Uasin Gishu County, Mheshimiwa Jonathan B, aka Koti Moja, the Principal Secretary is present, members of Parliament and the Senate, the ASK National Chairperson, Annabel Kirinya, national and county government officials, the Chairperson of Eldoret ASK Show, distinguished guests, farmers, exhibitors, ladies and gentlemen. It is my pleasure to open this year's National Agricultural Society of Kenya Show in Eldoret on the theme promoting climate-smart agriculture and trade initiatives for sustainable economic growth. We hold this trade fair on this theme when the impact of climate change is threatening the existence of Kenyans and humanity globally. Today, we are deep into the 5th straight failed rain season and one of the longest dry spells in 40 years of our history. More than 5.2 million Kenyans are facing starvation, while thousands of others are on the red alert. Hundreds of livestock and wild animals are on the brink of perishing. Climate change is indeed erasing our hopes of a rebounding economy after the vagaries of COVID-19. While in 2021, agriculture contributed 22.4% to our GDP, the situation may worsen if we do not act and act quickly. Ladies and gentlemen, farmers and exhibitors, we are in famine because of low agricultural productivity. This has reduced food security in spite of the rising demand. For instance, maize production stood at 35.1 million 90 kg bags against a demand of 52 million bags in the year 2022. Beans production was 6 million 90 kilograms bags against a consumption of 7.2 million bags, while we harvested 3.3 million 90 kg bags against a demand of 24 million bags. Rice production was 1.4 million 90 kg bags against a consumption of 12 million bags. To cover the deficit, we imported 10 million 90 kg bags of maize, 20 million 90 kg bags of wheat, 10 million 90 kg bags of rice, and 1 million 90 kg bags of beans. This means spending foreign exchange on commodities we can produce to a surplus.
In a similar trajectory, production in our leading exchange earners, tea and coffee, declined in the year 2021 as compared to 2020 by 5.6% and 6% respectively. Ladies and gentlemen, farmers and exhibitors, the Kenya Kwanza administration under President William RUTO has identified high cost of farm inputs, especially fertilizer and animal feeds, as leading causes of low production. Most of our farmers did not apply the required amounts of fertilizer because a 50 kg bag was costing 7,500. Besides failed rains, limited integration of modern farming technologies and innovations alongside uncertified planting materials have also been identified. Cognizant of the impact of agriculture on our economy, the government has prioritized the sector as one of the pillars of socio-economic transformation. Our administration has subsidized fertilizer. It is availing 7.8 million 50 kg bags to farmers through the e-voucher system ahead of the long lanes at an affordable rate of 3,500 Kenya shillings. We have a portly 540,000 acres under irrigation, representing just 2% of the total land under farming. This is just 16% of our irrigation potential of 3.3 million acres. The government targets to bring an additional 500,000 acres under irrigation by the year 2026. This initiative will progressively save the country 87.5 billion worth of food imports and create 3 million jobs, among other benefits. We are also instituting reforms in coffee, tea, and dairy subsectors to deliver maximum earnings to our farmers for dignified lives. Ladies and gentlemen, farmers and exhibitors, further, the government launched the private sector-led agricultural mechanization initiative that aims at facilitating access to machinery services, aggregation of produce through industrial parks in every county, market linkages, farm inputs, financial services, among others. In partnership with other stakeholders, we have successfully operationalized 2 pilot agricultural mechanization hubs in Mwea and Bunyala in Kirinyaga and Busia counties, respectively, for rice value chain. In addition, through the improvement of the mechanization program under the Agricultural Development Corporation, production of certified potato seed is set to increase to 131 million metric tons in 2021-22 financial year to 2,700 metric tons this financial year, while that of seed maize from 6,300 metric tons to 10,800 metric tons over the same period. Ladies and gentlemen, farmers and exhibitors, while these are measures being put in place by the government to counter the adverse effect of climate change and boost our food security, farmers have a central role in saving our nation. That is why the theme of this trade fair resonated well with our current situation. This trade fair, therefore, is a platform of knowledge and experience sharing in growing our agricultural produce through smart and sustainable solutions. Climate smart agriculture is one of them. In climate smart agriculture, we are called upon to integrate crop and animal production into environmental management practices in a balanced and complementary manner. We must invest in technology to receive and understand weather and seasons better and in real time. As we also strive to reduce our carbon emissions, we cannot be left behind in integrating the growing of 15 billion trees by the year 2032 into our practices like tea and coffee to increase our forest cover. Ladies and gentlemen, in conclusion, I commend the Agricultural Society of Kenya, Ministry of Agriculture and Livestock Development, the county government of USA Kenyans, farmers, exhibitors, and all other stakeholders who contributed towards
making this show a success. To this end, it is now my pleasure to declare the 2023 ASK Eldoret National Show officially open. Thank you all. God bless you and God bless Kenya. Asanteni sana wakaaji wa kaunti hii yetu ya Uasin Gishu kwa makaribisho ya hali ya juu na ukarimu wenu. Mimi na delegation yangu kutoka Nairobi tumefurahia sana. Tumetembea katika stands karibu 8 na tumefurahishwa sana na hali ya juu ya kilimo yetu na mambo ya agro processing na value addition ambaye ndio itainua kilimo yetu. Ningetaka nichukue nafasi hii kuleta salamu kutoka kwa kiongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Angetaka kufika lakini alikuwa kwa kazi pande ya Gilgil ambaye kuna gwaride la kufuzu ya vijana wetu katika huduma ya kitaifa. Mimi ningetaka nichukue nafasi hii kuambia nyinyi ya kwamba serikali yetu imeweka kilimo mbele kama suluhisho ya kuteremusha bei ya vyakula. Serikali yetu ambaye mlituchagua kwa wingi katika eneo hili ilihuzunishwa sana na kitendo cha serikali iliyokuweko ya kukataa kusaidia wakulima na bolea ambaye iko kwa bei imeteremushwa. Na ndio tulipoingia katika serikali, rais wetu aliagiza National Treasury kutenga kiwango cha pesa ya kusaidia wakulima katika Jamhuri ya Kenya, na tumeweza kupunguza bei ya bolea kutoka shilingi 7,000 mpaka 3,500. Na kwa hivyo ni matumaini yetu ya kwamba kila mkulima katika North Rift na kila pahali popote katika bread basket na Jamhuri ya Kenya atapata nafasi ya kupata bolea. Ndio mvua ambaye tunatarajia muweze kuweka bolea kwa mahindi na vyakula zingine, ndio tuweze kupata mazao ya hali ya juu na gharama ya hiyo kilimo ikuwe chini. Na hiyo tumejua kwa wataalamu ya kwamba njia ya kuteremusha bei ya chakula hasa unga ni kusaidia wakulima na bolea, ndio matumizi yao ikuwe chini na ile yield ikuwe juu. Na mnajua tumejaribu, tulipochukua serikali mwezi wa 9 tulipata bei ya unga ilikuwa 230, na kufuatilia mipango ya kiuchumi tumeweza kuteremusha hiyo bei. Sasa imefika 180, pahali ingine 175. Ni matumaini yetu ya kwamba hivi karibuni tukisaidia wakulima tutafaulu kuteremusha bei ya unga mpaka 140 mpaka 130 ikiteremuka kuelekea chini. Na kwa hivyo mimi ningetaka niseme ya kwamba serikali yetu chini ya President William Ruto imetilia maanani sana mambo ya kilimo, na ningetaka nimpongeze waziri wetu Bwana Mithika Linturi, PS wetu wote katika hiyo wizara kwa ile bidii wameweka kwa hii kazi ya kilimo. Nimearifiwa ya kwamba hata kama bolea imefika katika kaunti hii, wakulima wagali wako na shida kwa sababu haijafikia wakulima kule mashinani. Tumeongea na gavana wetu Bwana Koti Moja afanye mpango pamoja na National Cereals and Produce Board tufugue sub depots katika kila sub county, ndio bolea ikae karibu na wakulima. Pia ningetaka kuuliza wakulima wetu wa mahindi, tuliomba nyinyi kwa heshima kubwa muachilie mahindi kwa soko, ndio kuwe na mahindi ya kutosha, ndio tuweze kuteremusha bei ya unga. Wengi walifanya hivyo, lakini wengine mungali mumeshikilia mahindi, na kwa hivyo iko upungufu wa mahindi katika soko. Na kwa hivyo serikali imeamua tutalete mahindi kutoka nje,
ndio tuweze kupata chakula katika Kenya. Kwa hivyo ningetaka kuchukua nafasi hii nikiwa kiongozi wenu ambaye anampenda kushauri wakulima, msingojee mahindi toke nje kwa sababu itaharibu soko. Yale mahindi yote mko nayo kwa store kuanzia leo saa 8 muachilie kwa ile bei iko, kwa sababu ni bei nzuri. Mkishindwa kufanya hivyo, mtapatwa na ile mahindi ya kutoka nje na bei ya mahindi itateremka mkiwa na mahindi kwa store. Kwa hivyo sisi tukua viongozi wenu ambaye wanampenda, wanamshughulikia, tunashauri nyinyi leo nikiwa hapa kwa niaba ya rais wetu, kwa niaba wa serikali yetu ya UDA na Kenya Kwanza, tafadhali wakulima katika hapa Uasin Gishu, pande ya Kitale, pande ya Nakuru, pande ya Kakamega, tafadhali muachilie mahindi ile iko kwa soko, bei iko sawa sawa, iko mzuri, ndio muweze kuweka hiyo pesa kwa bank, mjipange nayo pale mbele. Lakini lazima tutaharishe nyinyi, kwa sababu sisi ni watu ya kuongea ukweli, na lazima tuongee ukweli. Mkikaa na hiyo mahindi kwa store, mtapatwa na yale itatoka nje ya bei ya bei ya chini, kwa sababu itakuja bila ushuru na mtakuwa na matatizo. Kwa hivyo namuomba kwa heshima mkubali, muachilie mahindi iingie kwa soko, ndio bei ya unga iteremke. Tunamuomba kwa heshima. Nikitoka hapo niseme mambo ya mbegu, certified seeds. Tungetaka kuuliza Kenya Seed, muendelee kufanya campaign kwa maredio, kwa ma TV, kwa mabaraza. Wakulima wetu watumie mbegu ile certified, kwa sababu tuko na hatari ya watu walagai na wakora kutengeneza mbegu na kujifanya ni certified, na hiyo mbegu haikuna mazao iko nayo, na tungetaka kutaharisha wakulima. Ningetaka pia kuuliza zile idara zinashughulikia kufanya musako, kuondoa mbegu badia kutoka maduka zetu, muweke bidii ndio wakulima wasiumizwe kuuziwa mbegu ambaye ni badia na si certified. Mambo ya maziwa ningetaka kusema nikiwa hapa, tumekamilisha mabadiliko katika Kenya Dairy Board. Tumetoa ile board yote ilikuwa hapo, tumeweka board mpya. Ile board ilikuwa pale, ilikuwa captured na ile state capture na conflict of interest. Kazi ya hiyo board ilikuwa ni kupeana leseni kwa mtu mmoja ambaye alikuwa analeta maziwa ya powder na kuweka hapa kwa soko. Amenunua shilingi 10 kwa lita, amekuja amechanganya na maji na kutuuzia 120. Na kwa hivyo tumepiga marufuku kuagiza maziwa ya powder kutoka nchi za nje. Tunataka watu watumie maziwa ya wakulima, ndio bei ya maziwa ipande hivi karibuni. Na kwa hivyo hiyo tumesema, na tungetaka Kenya Dairy Board muhakikishe hizo leseni mlikuwa mnapeana ya watu kuleta pounded milk ambaye imeharibu soko ya wakulima ifike mwisho, ndio hao wakulima wetu wa maziwa waweze kupata bei ya maana. Governor umesema ya kwamba ungetaka wakulima wa hapa ati wawachiwe loan ile ya AFC, ati vile ya kule kwa mlima ati waliwachiwa ya kahawa. Hiyo ni story ya abnuasi. Hiyo ilikuwa ni ukora ya ile serikali ilikuweko. Walikuwa wanataka wakulima kule ati waende kupigia Azimio kura, wakawadanganya ati wataondolea makesi na ile loans ya kahawa. Tunaongea saa hii pale katika Mount Kenya, mafactory ya mingi sana ya kahawa imefungwa kwa sababu ya madeni. Kwa hivyo hii mambo ya deni ya wakulima ni ya kila pahali katika Jamhuri ya Kenya, na ni mambo ambayo tunatakiwa tushughulikie sisi zote, wakulima wa mahindi, wa kahawa, wa majani chai, wa maziwa, hata shida. Pia kulikuwa na pesa pale ya cherry advance ya kahawa shilingi bilioni 3. Tuliweka nikiwa bunge mwaka 2018. Wakulima wamezunguka kaine wakidanganywa. Na ndio bunge wetu kuna ile regulation ya kahawa ya badia ilikuwa imewekwa pale na yule waziri naitwa Peter Munya ya kufinya wakulima, tumeweka kando. Hivi karibuni tunataka kuweka zile regulation ambayo itasaidia wakulima, ndio tuweze kutoa broker kati ya mkulima na mnunuzi ya mazao yake. Hata hii mambo ya maziwa lazima turudishe maziwa kwa wakulima, and we cannot allow
monopoly of the dairy sector the way it has been to the detriment of the farmer. Nikimalizia niseme watu ya hapa Uasin Gishu County kwa niaba ya rais wetu na mimi mwenyewe na sisi zote katika serikali yetu ya Kenya Kwanza, ningetaka kuchukua nafasi hii nikiwa hapa niseme asanti kwa vile mlitupigia kura. Asanteni sana, tulifurahi na tumesema ni asanti. Na yetu ni kufanyia nyinyi kazi, kwa sababu hiyo ndio kitu ya maana. Na mimi nikiwa hapa kwa sababu ni muhimu. Hii county yetu ya Uasin Gishu ni county number 1. Ni pahali rais wa Jamhuri ya Kenya amezaliwa, amelelewa, ameishi, ako na nyumba, ako na mali hapa ndio kwake nyumbani. Hii ndio itakuwa county ya kielelezo kwa amani na utengamano na kuunganisha wa Kenya. Kwa sababu katika county hii tuko na jamii zote katika county hii. Na mimi ningetaka niseme hapa wakati ya uchaguzi ya 2022 kulikuwa kumewekwa fitina na uchochezi ya kupiganisha makabila. Jamii ya hapa wale wametoka Mlima Kenya walikuwa wametishwa na kuuziwa uoga ya kwamba wasipopigia Azimio kura Kenya Kwanza ishinde watahamishwa hapa. Na maofisa wa serikali, county commissioner alikuwa hapa wakati hiyo, na machief ndio walikuwa wanaeneza fitina. Na tulikuja hapa tukaambia watu wale wametoka Mlima Kenya ya kwamba serikali ya William RUTO na mimi ni serikali ya kulinda kila mtu. Waliuziwa uoga, wengine wakapiga kura huko kwa Azimio. Baadaye wakapata aibu kwa sababu kule Mlima Kenya watu walipiga kura kwa William RUTO na Kenya Kwanza. Ningetaka kuambia wajamii wale ya Mount Kenya wako hapa Uasin Gishu, ningetaka mutafute umaarufu wa biashara na muishi hapa na amani, na hapa ndio kwenu, na mkae hapa mkijua hapa ndio kwenu, na siku ingine msikuje kuuziwa uoga na kupelekewa fitina na uchochezi kama ile imeletwa na viongozi wa Jubilee. Na wewe county commissioner umekuja hapa, wewe daktari, sasa wewe unganishe watu na utafute amani na utengamano. Huyo county commissioner aliondoka, alikuwa ni mtu ya uchochezi na fitina, na alijaribu kuchochea watu hapa na kupiganisha watu. Lakini mimi nataka nichukue nafasi hii nishukuru jamii zote hapa. Hata baada ya hiyo uchochezi wote ulikuwa hapa, waliweka amani, walikataa kupigana. Nataka niseme asante. Pia uchochezi ulikuwa umewekwa na radio moja fulani usiku kutoka saa 4 mpaka saa 6 ya kuchochea watu na kuwauzia hao uoga. Na tunataka kuambia hao maredio mrekebishe tukienda mbele. Siku ingine hizo airways mmepewa ni ya kuwafanyia wananchi wote kazi na kuelimisha wa Kenya. Na ilikuwa ni makosa sana nyinyi kutumika kueneza fitina na uongo na uchochezi kati ya jamii. Na kwa hivyo niseme hapa Uasin Gishu County na hapa Trans Nzoia, tungetaka kuuliza jamii zote muishi kwa amani, mupendane, mufanye biashara pamoja, na ikiwezekana muoane, muzae watoto, muendelee kukaa hapa na amani. Si hiyo ni sawa sawa? Na ndio sisi tumekataa hii maneno ilikuwa imeletwa pale kotini, ati wanaume waoane na wanaume, ati wanawake waoane na wake. Hiyo ni maneno yanawezekana? Hiyo ni ujinga na utoto, na ni mambo ambayo hayawezekani. Sisi tunataka wanaume waoe wanawake na wanawake waolewe na wanaume. Sasa mwanaume akioa mwanaume mwingine wataambiana nini? Iko kitu wanaweza ambiana? Sasa hao wasichana wetu wote warembo wataolewa na nani mkisema wanaume waoe wanaume? Hiyo ni maneno, kama itawezekana mpeleke huko kwa wazungu. Mila na desturi ya Wakenya hapa ni mwanaume awe mwanamke, na kama hataki aende akae peke yake. Siko namna hiyo. Akae peke yake.
Wewe ukisikia utaki kuoa mama, mkae na yeye, kaa peke yako ukiwa single. Wewe mama, kama utaki kuolewa, wewe kaa peke yako. Hakuna mtu anakuuliza. Hao wazungu wasituletee hiyo maneno hapa. Na hii wazungu ndio tuliwafukuza hapa, walikuwa wamechukua mashamba yetu. Si mnajua mimi ni mtu ya huko kwa msituni kwa Maumau. Hii wazungu wasikasirishe sisi tena. Walikuwa wamechukua mashamba yetu. Sasa hiyo maneno wanajaribu kusukuma hapa, ati mwanaume aoe mwanaume. Hiyo ni maneno yanawezekana? Sasa hata mtaanzia wapi? Hiyo ni maneno ambayo yawezekani. Na rais wetu Mkristo ameeleza jana. Mimi niko hapa nimeeleza. Na tungetaka kuomba hata huko kotini, nyinyi ni Waafrika, nyinyi ni wazazi. Nyinyi mnajua desturi zetu na mila zetu. Msituletee maneno ambayo haiwezekani. Wacha sisi tufanye ile maneno inafuatana na mila na desturi zetu, na inafuatana na uaminifu wetu na dini zetu, kwa sababu wengi wetu ni Wakristo na Waislamu, na Wakristo hawaamini hiyo, Waislamu hawaamini hiyo, Waafrika hawaamini hiyo. Wale ambaye wako hapa wangetaka hiyo maneno ya kuoa wanaume, waende ng'ambo huko wakaoane huko. Tumekubaliana? Kwa hivyo mimi ningetaka kusema asante sana. I really want to thank you for welcoming us here. We are very grateful. We want to encourage you to continue working hard. We want farmers to put more effort so that we produce more food for surplus and for consumption, so that our country can have food security. Kwa hayo mengi, asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, kwa kufungua rasmi maonyesho ya kilimo tanzu la hapa Eldoret.